Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Today I wanted to request for questions from the press. Okay. Anzanga Atolankhani ngati muli ndi mafunso ndi mafuna ndikupaseni mpata kuti mubwere muzafunse. Monga momwe timachitira muja mutchula zina ndi kumene muchokera ndikufunsa funso lanu. Zikomo kwambiri. Dzina langa ndi weekly finjira koma wa Nation Publications. Ndi mafunso tochepa. Zotsatira zochokera ku makhanso zambafika dzulo mwina tingoti chama 8 o'clock. Yambafika zina zinambapezeka zokuti zilibe masiru. Makiti analibe masiru. And panapelekedwa promise yonena zokuti make ichita print out ma results wo ndikuapatsa azipani kuti azione koma zatenga almost 24 hours chifukwa zimene zichazo cha ma 7 o'clock madzulo alero. Mwina mungotifotokozera ndi chifukwa chani zinatenga nthawi yaitali choncho kuti azipani ambe kupeza ma results. Tikaonanso mene process ikuyendera kuoneka ngati kuti kutenga nthawi yaitali chifukwa kuyambira 8 o'clock apa pano mukuzatipatsa zotsatira za makhanso 4 pamene makhanso onse amene abweretsa zotsatira zawo alipo 16. Mwina mutatifotokozera kuti zikutenga nthawi yaitali chomwecho bwanji. Linalo ndilo kuti mwina lipite kwa Madam IG kapena nthumu yawo. Presiding officer amakamaka returning officer amene anafuna kuti achotse moyo wawo. Panamveka pa masambanchezo kuti amakamba zokuti andalephera kugwira bwino ntchito yanga. Mwina mkafukufuku wanu afotokozera amatanthauzanji. Mwina ndilekeze pamenepo. Zikomo. Ine ndi Leya Malekano kuchokera ku Times Group. Mwina funso langa loyamba lina zangai wafunsapo kale komano pongonjezera. Timafuna tidziwe kuti kuchokera pa ma district 16 amene mwalandira usiku uno mwangotipatsapo ndithu ma district 4 okha. Munanena kuti muli ndi plan kuti mukamafika tsiku ili muzakhala ndithu mukulengeza mwina zotsatira zonse. Mukuona kuti ndi mmene mwachitira out of 16 districts mwachita kuma district 4 okha kuti mukwanitsa kuti mmene munapangira plan muthe kulengeza zotsatira makamaka za mtsogoleri wa dziko within 8 days. Ponjezera funso lomwelo, Amalawi akufuna kudziwa kuti masiku 8 akatha musanamalize kuthana mwina ndi kuwerengera zotsatira za mtsogoleri mudzatani. Funso langa lina timafuna tidziwe kuti kodi bungwe la MEC limathana bwanji ndi vuto lokuti candidate wina wapezeka ndi mavoti kuposa anthu omwe anakaponya voti pasentapo. Funso lina lomaliza, kukumapezeka kuti ogwira ntchito akumeki ena masenta ena akumakaniza atolankhani kutenga chithunzi cha zotsatira zimene azipeza pabomapo. Kodi izi zikuchitika chifukwa chani? Iwo akumanena kuti izi sizololedwa malingana ndi malamulo. Ndi zoona? Zikomo kwambiri. Ndine Kenford Ndima mtolankhani wa Zodiac. Ndi mafunso angapo. Mfunso loyamba ndilokhudza chipani cha MCP chomwe chikupikisana nawo mchisankhochi pa msonkhano wako wa Atolankhani chikuti chapereka dandaulo ku bungwe la MEC
zokhudzana kuti anthu ena amapanga manipulate zotsatira za chisankhochi, kodi mwalandira dandaulo limenelo? Tifuna tidziwenso kuti kodi pa madandaulo onse amene mwalandira, dandaulo limene mungati ndi la serious ndi liti? Apolisiso atulutsa statement imene akuti akufufuza maboma angapo ngati Rumphi, Blantyre, Mangochi, kuti kumeneko kunali ena amene amachita zachinyengo ndi ma results achisankho. Timafuna kudziwa kuti pamene mukuti mwayamba kuwerenga ndi kuti kumaulutsanso kapena kudziwitsa anthu zotsatira za kumeneko, maboma amene wamupitirira kapena muchite motani. Funso lina mafuna mutipatse clarification. Dashboard imene munayika maonetsa zisankho anthu amene aponya voti, ngati kutyolo munaonetsa kuti anthu amene anatuluka kuti aponya voti ndi 71.6%, koma titawerengera ndi mafomu amene anabwera kuchokera kutyolo ife tikupeza kuti pali 85.8%. Mwina timafuna kufotokozera zikomo. Chair, I'm Smart Chaliga from MBC. We understand there have been cases of figure manipulation in some districts. For example, in Kota-Chia constituency, the figures recorded at a polling station reported differed by 3,000 votes from the announced at the constituency tally center, and the matter was reported to the returning officer. We also understand similar incidents have been reported in districts such as Cholo, Dowa, Chikwawa, Kasungu, Rumphi, and others across the country. My questions are, what specific measures is Malawi Electoral Commission taking to ensure that manipulated figures do not reach where we are today? Secondly, what action is MEC taking against returning officers who we understand, according to Malawi Police Service, they're in custody now? And in light of these irregularities, how can MEC assure Malawians out there that the credibility and integrity of the electoral processes remain intact? Thank you so much. Good evening, Chair. Dzina langa ndine Robert Edward kuchokera ku Luntha TV. Chair, kuli nkhani ya ma dashboard kunjaku imene yabwera apparently chifukwa cha amene nyumba zaulitsira mawu zinasankhira kuti mwina ziziperekera zotsatira zachisankho zosatsimikizika. Ndimafuna ndimvetsetse kuchokera ku commission kuti kodi chiyembekezo chanu kwa nyumba zoulutsira mawu pamene zidziperekera zisankho zotsatira zachisankho zosatsimikizika kwa Malawi chinali chotani? Did you have a specific fashion imene mukanakonda ngati commission kuti mwina imene yoyo ikhale ndeyo vomerezeka kuti zotsatira zachisankho zosatsimikizidwa zidziperekedwa kwa Malawi, kapena ndi nkhani ya momwe nyumbazo zikuonera? Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri apa mpandameki mwina mukhoza kutiyankhirapo mafunso amenewo. Zikomo kwambiri Sangwani, ndithokoze nyumba yonse chifukwa cha mafunso amene abwera. Linalipo limodzi linalunjika ku Malawi Police Service, ndiye ndidzapempha Madam IG kuti ndikamaliza mudzayankhe limenelo. Njira goma ndi kuyankheni motere mukaona amene katundu wathu akufikira. Choyambirira, we need to unpack and to process chifukwa chokuti kupanga determine ma results sikuti timangokhala pasi ndikunena kuti kodi ukuwapambana ndi ndani. We need to go through the documentation imene yabwera and all the information that is there.
it needs to be processed. So choyambirira secretariat will process it, kenako zikafika ku commission. There are different stages and aspects that are embedded into our processes. As you can appreciate, I'm sure, ntchito imene tikugwirayi has is of national significance. Sitingangopanga zinthu more, allow me to use this word, sitingangopanga more waya. Tikufunika kuti tipange, we need to be meticulous in our processing to ensure tikamabwera ndikuwulutsa kuti zotsatira izi zili motere, ndiye kuti tatsatira malamulo monga mmene akufotokozerera, taona kuti ma processes anayenda moyenerera, ndipo zimene talandira ndi zimene zachokera kumene zinoti zachokera. There are many components that go into the determination of results of an election, and we need to ensure kuti zonsezo tapanga moyenerera. The Commission is mindful, very mindful, that the nation is waiting, kuti aliyense akufuna kuti amve kuti zotsatira zayenda bwanji. Koma mukakhala pansi ndikuona anzathu aku parliament anakhazikitsa masiku 8, I'm sure anazindikira kuti ndi ntchito yokuti imadutsa mwambiri, ikufuna nthawi. Ikanakhala kuti ndi nthawi yokuti mukhozongopanga mukatero mwamaliza akanangopereka 2 days. There's a reason why the statutory period is 8 days to ensure that all processes zagwiridwa moyenerera. Madam Malekano, ndipitirize pomwepo kuti tikugwira ntchito kuti tikwaniritse masiku 8 iwo, and chilichonse takhazikitsa motero kuti tikwaniritse. In terms of my irregularities presenting themselves in any form, whether it's the polling processes, kaya ndi counting, kaya ndi recording on a result sheet, all those are irregularities that the Commission has to sit and look at. And when we're sitting and looking at our results for purposes of determination, tikuyang'anira zinthu zonsezo, and the Commission has power to correct my irregularities amene apezeka. Koma tikamakamba za ma irregularities and ndiphatikize ndi mafunso ena amene abwera kutsogoloko kuti kwina kwapezeka kuti nambala inapitirira anthu amene analembetsa. Choyambirira, if that happens, it is indeed an irregularity, because per polling station ina iliyonse we have the number of those who are registered, and chiyembekezo ndichokuti amene ataponye voti pamalo pamene popo ndi amene analembetsa. Koma tikamawerengera chiwerengero cha pa polling station, for purposes of this election tikumbukire kuti tinali ndi anthu ena who were issued authority to vote elsewhere. So zikhoza kutheka kuti if you just look at a number, mwina analembetsa anthu 200 for example, pakuoneka kuti amene aponya voti ndi anthu 220, we should ask ourselves first, could it be that the 20 ndi anthu okuti they were issued authority to vote elsewhere? That's question number 1. If it's not that, then we need to find out what happened. Anapezeka kuti anthu ena anaponya voti yoti sanalembetse, kapena pachitika chinyengo, all sorts of variables. Those are the issues that the commission, among other things, that the Commission is looking into. Tikamanena kuti tikuunikira zotsatira zathu. Ku ZBS munabwera Malekano munafunsa kuti ndizololedwa kuti atolankhani akanizidwe kujambula pa zotsatira zimene zamatidwa pa khoma. Mukakumbukira tinafotokoza kuti wina aliyense ndomasuka kukaona zotsatira zimene zamatidwa pa khoma, motero sizoyenerera kuti munthu aletsedwe kujambula. Ndipo iwo amene akuletsedwa kujambula escalate through our channels kuti tikuthandizireni. It will be best to escalate it nthawi yomweyo. Anthu ambiri nambala ya Sangwani muli nayo,
mukhoza muyimbira pompo because our media, you know that you deal with Sangwani almost on a daily basis. Muyimbireni pompo tili pa polling station yakuti, constituency dali center yakuti, kumeneku akutiletsa motere kuti muthandizike nthawi yomweyo. Aku Zodiac, as we speak now, sitinalandire dandaulo lochokera ku chipani cha Malawi Congress Party. Chikafika ndiye kuti tifotokozeranso kuti talandira. Munafunsanso kuti kodi dandaulo la serious limene talandira ndiliti. Kwa ifeyo madandaulo ena lonse timatenga kuti ndofunikira. We don't rank the complaints in priority because Malawi wina aliyense ali ndi ufulu to raise a complaint before the commission if they feel kuti china chake sichinaende monga mene zimayenerera. Pa nkhani ya dashboard mukumbukire choyamba kuti tinafotokoza kuti mafigures amene akuoneka ndi amene anachitidwa transmit from our biometric voter verification devices. Tinafotokozanso kuti zikhoza kutheka kuti chiwerengero ichi chikhoza kukhala chokwerako chifukwa chokuti pali anthu ena chifukwa chokuti anakanika to be identified through the device anagwiritsa ntchito the physical voters register and would only be able to know tikamaliza zonse. Kusonyeza kuti tinapereka ndithu that statement kuti mukamaona the figures you must perceive them from that perspective. Aluntha TV mwafunsa kuti kodi media chiyembekezo chathu chinali chotani. Choyambirira, there's a code of conduct for the media during this election, and the media house iliyonse akudziwa kuti akuyenekera kugwira ntchito within that framework. Tinalinso ndi ma session angapo, I'm sure iniyonso munalipo akuluntha pamene timakambirana za code of conduct imeneyi. In terms of ma dashboard and official results, the direction from the commission was ndiwo masuka amene akufuna kuti aziulutsa zotsatira, koma the underlying premise was official results come from the commission. Wina aliyense kaya ali ndi dashboard or however they are relaying that information, as long as it is given with that disclaimer that it is within the purview of the commission only to release the official results of the commission. Mungonjezera pa funso limene munafunsa dandaulo kuchoka ku chipani cha MCP, we have received from individual candidates and those are complaints zimene tikuziunikira, but not from the Malawi Congress Party. Muna ndipemphe Madam Yolamu kuti mutiyankhireko ziko. Zikomo kwambiri Chair ndi nyumba yonse. Funso limene tafunsidwa likukhudzana ndi kunkhoma kumene tagwira anthu 80. Anthu amenewo tagwira potsatira nkhani imene tikufufuza ya mzibambo amene anafuna kudzipha. Ndipo fufuza nkhaniyo yapezeka kuti ikuchita connect ku zinthu zina zimene munomo sindiulula chifukwa nkhanizi tikadafufuza. Koma nkhanizo poyambira pake ndiponena kuti munthu anafuna kudzipha amene anali presiding officer. Zikomo kwambiri. Is it a question? Come. Zikomo kwambiri. Dzina langa ndine Sonkeleman kuchokera ku Mulimi Radio. Timafuna kudziwa make chair kuti pa nthawi ino yomwe anthu akukamba zosiyana kunjaku ngakhalenso masamba mchezo ndipo muli ndi mafoni
mukumatha kuona zonse zimene zikuchitika. Kodi pakadali pano mukumatha kulumikizana ndi anthu osiyanasiyana ndalenso? Kodi zimenezi zilibe kuthekera kusokoneza ntchito yanu? Nanga Malawi akukhulupireni bwanji kuti padakali pano mafoni anu simukulumikizana kapena ndi aliyense wamkulu kuchokera ku chipani chilichonse? Zikomo. Is it a question? Evening Chair. Ndabweraso ndi funso limodzi, ine Robert Edward Kuluntha TV. Kutengera kuti anthu akumvetsetsa mosiyanasiyana mmene ntchito ilili yayikulu. Ena akuti mabungwe ena akudandaula kuti anthu ena amakhala afuna kukukakamizani kuti mulutse zotsatira msanga. Andi akupempha kuti ayi abungwe la Malawi Electoral Commission tisayike pa pressure. Funso langa ndakuti, are you under any pressure from cause that you should release the results within the prescribed 8 days? Thank you. Good evening, Chair. Dzina langa ndi Emmanuel Chikonso. Funso langa madamu ajia nkamumveka bwino, komano ndimafuna kudziwa kuti kafukufuku ameneyi chifukwa ndi okhudza chisankho chomwechi ali ndi 8 days kuti aulutse zotsatira. Mwina nkutheka kuti nkhani imene yachitika upoyi ili nkuthekeranso kuti itha kusokoneza mwina zotsatira za chisankho. Timafuna kudziwa kuti kafukufuku wanu watenga nthawi yayitali bwanji, kodi nanga acheya mudzaulutsabe zochokera kumeneko mu nthawi iyi, chifukwa mwina nkutheka zimene zipezeka ukuzo zokhudzana ndi zimene anthu akhala kufunsa pano, ma irregularities ndi zina zotero. Ndifuna kudziwa the time frame ya investigation yanu, komanso ngati chair mungathe kuulutsabe za kumeneko kapena kudikirira zimene azathu apolisi achitetezo afufuze kuchokera kumeneko mu nthawi yoyikika tisadaulutse zotsatira zotsimikizika zomwe kwambiri. Can I request those that have got questions to come this side? Please. Good evening, Madam Chair. Dzina langa ndine Gabriel Kamlomo, ndimagwira ntchito ku Zodiac. Inspector General atulutsa statement limene akunena kuti amanga maofesala anu 8. Are you aware and do you know why your officers have been arrested? Thanks, Chair. I don't know whether you start with IG starts and you come. Okay, we will request Madam IG to come in and start, then Chair, you respond and conclude everything. Thank you so much. Once again, thank you, Chair. Time frame yofufuzira nkhani imasiyana malinga ndi complexity ya nkhaniyo. Ndiye kuti ndinene pano kuti nkhani itenga masiku awiri kapena siku limodzi ndi kunamizani. Koma zona zake poti Chair ayankha ndizoti wali ndi ma sources osiyana-siyana amene akutengamo data yawo ndi kumachita zimene akupangazo. Sindikukhulupirira kuti ikhoza kukhudzana ndi mulanduwo kuti ngalepheretse chifukwa cha mulandu kulepheretsa zimene Chair akupanga. Chifukwa iwo akuti ndi ma sources ambirimbiri. Zikomo kwambiri. Thank you so much, Madam IG. Chair, I will request that you respond to the issues that have been raised and you immediately give a concluding remark. Thank you. Zikomo kwambiri Sangwani, zikomo kwambiri faja mafunso amene abwera.
funso limene mwafusa Sonke and the next person, I beg your pardon, I didn't quite catch your name. Ndiyankhe motere, bungwe la Malawi Electoral Commission linakhazikitsidwa ndi malamulo to work independently to manage and conduct elections in this country. Ndipo mukaona pamene takhala kutsogolo kuno takhala ngati Malawi Electoral Commission. Ndipo ntchito, we are working within the framework of the law and we are not under the direction of any person, kaya ndi chipani, kaya ndi institution, kaya ndi bungwe, kaya ndi ndani. Ntchito imene tili nayo pakadali pano ndiyo kuti timalizitse chisankho chimene tinayamba ndi kuponya voti pa 16 September. Ndipo ntchito imene yoyo tigwira mpakana tiulutse, timalizitse kuulutsa zotsatira zathu malinga mmene tayambira lero. Maybe to answer your specific question, Mr. Sonke, I'm not under any pressure from anyone. Mwina chimene mafuna kundifunsa ndi chimene chomwe mmakanika kuti mufunse, ndine ngokuyankhani motero. Masiku amene tili nawo ndi 8, mukakawerenga lamulo silinanene kuti tiyembekezere kuti mwina akupolisi apange izi ndi izi. We have 8 days within which to determine the results and zimenezo ndimene it is apangire. Mr. Gabriel Kamlomo, we are aware that officers have been arrested and ifeyo ntchito ikupitirira ndithu. I think mafunso amene analipo ndi amenewo. Funso lokuti tinatenga nthawi kuti tiapatse ma political parties ma files, ndi fotokoze monga nafotokoza kwayambirira kuja kuti tili ndi ma processes osiyana-siyana amene tikupanga kuti tifike kuti tikhoza kupereka output ngati apapa kuti tithe kuapatsa ma file. It means kuti we needed to process, mukaona katundu chamwabwera ndi zimabox, we need to isolate kuti tichotse ma complaint logbook tike pambali, record of polling processes tike pambali, our result sheets tike pambali, so that we are able to process. And chifukwa chokuti we are processing huge volumes zinatenga nthawi, koma the documentation has been provided and will continue to do so pamene tikupitirira. Sangwani munandiuza kuti ndimalizitse, koma ndikuona mayi malekano ayima pamenepo. Pepani chair, timafuna tipemphe kwa bwana IG. Mwamanga munthu, mwatulutsa statement, zili kunjaku, chisankho chikuchitika, zowerengera zikuchitika, kukulankhulidwa zambiri. Timafuna mubwere pano, mutiuze Amalawi, mukufufuza, koma anthu walembedwa statement. Timafuna mutiuze poyambira pano kuti kodi anthuwa mwamanga chifukwa chani. Timafuna Malawi mutiuze chifukwa chimene anthuwa mwamangira mukufufuzabe zinthu zina. Zikomo kwambiri. Thank you so much. I wanted you want to come out? But I wanted the chair to conclude. Yes, I wanted the chair to conclude because we called for this briefing to give an update regarding the processes that are being handled by the Malawi Electoral Commission. Anything peculiarly coming from the Malawi Police Service, we have tolerated, but we don't want it to be the subject of this event. Malawi Police Service will have a platform to interface with the press. You would understand me in that context. So, Chair, proceed.
zikomo kwambiri sangwani ndiloleni amayi ndi abambo kuti tikuthokozeninso chifukwa chakubwera kwanu kuti tipereke update yathu ya lero tipitiriza kuwulutsa zotsatira zathu pamene tikupitiriza kuziwunikira ndipo tizibwera mu nthawi imene tizikudziwitsani kuti tiwulutsenso zimene takwaniritsa kuwunikira mu nthawi imeneyo. Tipitirize kupempha kuti tonse tiyeni tipitirize kusunga bata ndi mtendere pamene tikudutsa mu nyengo iyi tikuyembekezera kuti tidziwe kuti chisankho chathu chinayenda bwanji. Ambuye akudalitseni nonse zikomo kwambiri. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.